Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Perfect. Thank you. Before we start the class, I would like to ask the leader to pray. Siapa yang bisa memimpin doa? Biasanya ketua kelas ya? Siapa ketua kelasnya? Oke, Hendra silakan dipimpin berdoa. Get ready. Let's pray. Amin. Alright, thank you Hendra. Before I start the class, saya ingin ngecek absensi dulu ya. Arda, Amanda, Devina, Niha, Hendra. Okay, guys, have you ever had a difficult time? Pernah nggak kalian punya hari-hari yang sangat sulit atau melelahkan? Apa yang biasanya kamu lakukan? Hah? Tidur. Oke, apa kira-kira Amanda? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika hari-harimu? Sholat, Pak. Sholat. Sholat. Boleh. Sholat ya. Alright. The first one is pray to God. Oke, sholat. And then the second one, apa yang kamu lakukan ketika kesulitan? Healing. Boleh healing. Kalau ada uang. Kalau nggak ada uang berarti kita sholat. Ya. Makan boleh kalau ada uang. Yang terakhir apa? Kira-kira yang lebih? Olahraga. Hendra olahraga. Apa Mas Hasan? Ask for suggestion. Oke, asking for suggestion. Kok tahu sih? Oh ada ya. Jadi ketika kita kesulitan, kita meminta suggestion. Ya. Apa sih suggestion itu, Rek? Duh, pintar. Saran, sugesti, saran, nasihat. Itu namanya suggestions ya. Jadi hari ini we are going to learn expressions of suggestions. Ekspresi tentang suggestions. Ya. Nah, di akhir dari pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah macam-macam suggestionnya ya. Kalian akan bisa mengidentifikasi karakter dari suggestions, mengklasifikasikan ekspresi-ekspresi dari suggestions. Kemudian, dan yang paling menantang adalah kalian membuat dialog tentang ekspresi memberikan saran. Oke? Alright, what is suggestions? Suggestions is a proposal, piece of advice, or idea for consideration. Ya, jadi rencana, kata-kata nasihat, atau ide yang harus dilakukan. Kemudian ini, example of expressions of suggestion. Contoh dari ekspresi suggestions, ekspresi memberikan saran. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, Pak Ade yakin kalian sudah bisa semua. But if it is stated in English, I'm not sure. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang belum tahu. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia pasti kalian sudah tahu. Ya. We are asking for suggestions, giving suggestions, accepting suggestions, and refusing suggestions. Kalau asking for suggestions itu kita meminta pendapat. Sedangkan giving suggestions itu artinya kita memberikan pendapat. Pintar sekali. Kemudian accepting suggestions itu berarti pendapat yang diberi kita terima. Sedangkan untuk yang refusing suggestions itu menolak apa? Menolak pendapatnya ya. Nah, kita latihan baca, Pak Ade akan membacakan dulu dan kalian mengikuti. Oke?
Asking for suggestions. Asking for suggestion. What do you think I should do? What do you think I should do? What should I do? What should I do? What can I do? What can I do? Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? What do you suggest or recommend? What do you suggest or recommend? I need your suggestion. I need your suggestion. Should I? Should I? Can you recommend? Can you recommend? Give me suggestion, please. Give me suggestion, please. Kalau giving suggestionnya, you should. You should. Why don't you? Why don't you? How about? How about? What about? What about? You could. You could. I think you should. I think you should. If I were you, If I were you, I would. I would. Okay, this is the example of orang-orang yang sedang ngomong menggunakan ekspresi memberikan saran. Ya, contohnya orang-orang yang ngomong menggunakan saran. Tapi dialognya dalam bahasa Inggris supaya kalian terbiasa. Oke? Enjoy. English dialogue, asking and giving suggestion. There are actually several places near Jakarta that you can go on vacation, like the Las Airport. You only have to take a boat. I bet it's not that expensive. Alright, that's all. Tahu isinya? Apa sih isinya? Pengen liburan. Yang cowok apa yang cewek? Yang cewek pengen liburan. So, what is the final destination? Mana sih tujuan akhirnya? Pakai mikrofon. Mana tujuan akhir dari si cewek? Singapura, Pak. Singapura. Si cewek ini pengen liburan. Cuma sama si cowoknya disarankan untuk ke Indonesian tourism places dulu. Ya, kayak yang deket Jakarta seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya. Tapi si cewek ini sudah pergi ke sana, sudah pernah bosan ya. Jadi si cewek pengen tanya, mana yang lebih menarik? So, the man asks her to go to Singapore. Ya, Singapore. Ke Singapura. Bisa, kalau katanya si cowoknya, you don't have to worry, you should just take the bus. Kalian yang pertama, underline the expressions of asking, giving, and responding suggestions. Yang kedua, write down the expressions based on their classifications. Jadi mana sih yang termasuk dari meminta saran? Mana yang termasuk memberikan saran? Mana yang termasuk merespon? Respon bisa menerima dan menolak, ya. Oke, kerjakan 10 menit ya. Kalau nggak cukup 20 menit. No. Ada kesulitan? Pintar ya. Pintar. Ada kesulitan? Iya, detail gini ya. Bentar. Gimana? Ada kesulitan? Pintar. Ini bukunya mana? Malam. Ya, ditandai. Tulis ya. Tulis. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Pintar. Asking for suggestion. Good. Kemudian? Yang B, giving for suggestion. Respon. Responnya accepting atau refusing? Tidak menerima. Apa kalau tidak menerima? Refusing. Thank you.
Asking for suggestion, giving suggestions, refusing suggestion, giving suggestion again, accepting suggestion, ya. Kayak yang katanya Hendra tadi, asking suggestion, giving suggestion, responding, accepting suggestion, tanya lagi, do you know what kind, ya. Kemudian giving suggestion lagi, and responding atau accepting suggestions. Oke. The last assignment, buat dialog yang isinya tentang memberikan saran. Ya. Kerjakan 40 menit. Dimulai dari sekarang. Kalian bagi kelompok dulu, work in pairs ya. 2 orang, jadi kerjakan dengan teman satu bangku. Buat dialog dan kemudian dialognya kalian presentasikan di depan kelas. Oke, bentar ya. Pintar? Sudah dapat berapa persen? 70. Pintar. Who wants to be the first performers? Siapa? Angkat tangan lagi. Oke. Give applause please. Hey, did you go to Ariel's birthday party? No, I have another appointment. Oh, that's why I didn't see you at that time. Yeah. By the way, you should tell Ariel you cannot come to his birthday yesterday night. That's a good idea. Thank you. Second performer. Hi, would you like to do something with me this holiday? Sure, what shall we do? I don't know, do you have any idea? Why don't we play a game? That sounds good to me. Yang ketiga, angkat tangan dong. Yang lain kalau waktunya tidak cukup minggu depan ya. Alright. Hi, how are you? I'm sick. I have a stomach. You should go to the doctor. But I'm sorry. Nobody at home. Let's go to the doctor with me one afternoon. Good idea. Thank you. Okay. What have we learned today? About giving suggestion. Good. About giving suggestions. Ada giving suggestions, ada lagi asking suggestions. Yang ketiga, responding suggestions. Berikan pada 2 contoh dari asking suggestions. What should we have for lunch? Good. Terus? What should I do? What should I do? Pintar. Kalau menerima sarannya orang lain gimana ekspresinya? Kalau menerima sarannya orang lain? Right. Right. Okay. Lagi? Good. Good. Kalau menolak saran dari orang lain, coba Mas Hendra gimana? I don't think I can. Good. Satu lagi. I don't think I cannot. I don't think so. I don't think so. Pintar. Give applause please.
Oke, jadi hari ini kita sudah membahas tentang ekspresi meminta saran, ya, expressions of suggestions. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang songs. Ya, jadi jangan lupa HP-nya di full charge karena nanti kita pakai music dari YouTube, kemudian speaker juga kita karaoke bareng-bareng di kelas. Alright? Okay, any questions? No. Oke, karena tidak ada pertanyaan, that's all for today. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.